Jaya Kunja Vihari Madhava Jaya Kunja Vihari Madhava Girivaradari Girivaradari Jaya Gopi Janavarava Jaya Girivaradari Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavarava Jaya Girivaradari Girivaradari Jaya Gopi Janavarava Jaya Girivaradari Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavarava Jaya Girivaradari Girivaradari Jaya Gopi Janavarava Jaya Girivaradari Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Jai Radha Madhava ki jai. Om Namo Bhagavate Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parichana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Scha. Hey Krishna, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Madhu Chochala Tremaja Shri Rupanuga Bhaktidat Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namo Varshavanavi Devi Gauravani Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasiddhanta Dvantaharane. Namo Gorakishoraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambujaya Te Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Virbhave Bhume Stvam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannataya Te Namaha. Nama Vanchakalpa Trubhischa Kripa Sindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari
Mukam karoti vachalam pangam langayate grim. Tat kripa tamaham bande. Shri Gurundina Tarine. So, Bhagavad-Gita As It Is, purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Бхагавад-гита, которая есть, с комментариями Бхактивиданта Свами Прабхупады. Text number 19, chapter 13. 13-19 сегодня начинаем. Iti chetram tatagyanam gyanam choktam samasata. Madbhakta etad vigyaya madbhavayo papajate. Now Krishna is talking in the first person again. Me. Thus the field of activities, the body, Мы видим, что Кришна knowledge, сейчас начинает опять обращаться от первого лица, говоря «я». thus the field of activities, the body, knowledge and the knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain my nature. Итак, я вкратце рассказал тебе о поле деятельности теле, о знании и объекте познания. Только мои преданные могут до конца понять это и так обрести природу. Purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Lord has described in summary the body, knowledge, and the knowable. This knowledge is of three things: the knower, the knowable, and the process of knowing. Combined, these are called Vijnana, or the science of knowledge. Perfect knowledge can be understood by the unalloyed devotees of the Lord directly. Others are unable to understand. The monists say that at the ultimate stage, these three items become one, but the devotees do not accept this. Knowledge and development of knowledge mean understanding oneself in Krishna consciousness. We are being led by material consciousness, but as soon as we transfer our consciousness to Krishna's activities and realize that Krishna is everything, then we attain real knowledge. In other words, knowledge is nothing but the preliminary stage of understanding devotional service perfectly. In the 15th chapter, this will be very clearly explained. Комментарий. Господь кратко рассказал Арджуне о материальном теле, о знании, объекте познания. Описанное им знание включает в себя три аспекта: познающего, объект познания и процесс познания. Все это в совокупности именуется вигьяной, наукой познания. Только чистые преданные Господа могут непосредственно обрести совершенное знание. Другие на это не способны. Монисты утверждают, что в конечном счете три аспекта знания сливаются воедино, но преданные оспаривают это. Знание и процесс познания подразумевает постижение себя в сознании Кришны. Сейчас мы руководствуемся в своей деятельности материальным сознанием, но когда мы сосредоточим его на деянии Кришны и осознаем, что Кришна — это все, мы обретем истинное знание. Иными словами, знание есть не что иное, как предварительная ступень овладения наукой преданного служения. Все это будет подробно объяснено в 15 главе Бхагавад-гиты. Now, to summarize, one may understand that verse 6 and 7, beginning from Maha Bhutani and continuing through Chaitanya Dhriti, analyze the material elements and certain manifestations of the symptoms of life. These combine to form the body or the field of activities. In verses 8 through 12, from Amanitvam through Tattva Gyanartam Darshanam, describe the process of knowledge for understanding both types of knower of the field of activities, namely the soul and the supersoul.
Then verse 13 through 18, beginning from Anadi Matparam and continuing through Riddhi Sarvasya Vishkitam, describe the soul and the Supreme Lord, or the Super Soul. Подводя итог, можно сказать, что в 6 и 7 стихах этой главы, начиная со слов Маха Бхутани и кончая словами Четвана Дрити, Кришна описывает материальные элементы и некоторые проявления жизни. Все вместе они составляют тело или поле деятельности. В стихах с 8 по 12 со словами Аманит вам и до Татваданартха Даршанам описан процесс познания, дающий возможность постичь двух знающих, поле деятельности, душу и сверхдушу. Затем в стихах с 13 по 18, начиная со слов Анади Матпарам и кончая словами Хриди Сарвасия Вистхитам, описаны душа и Верховный Господь, или сверхдуша. Thus, three items have been described in the field of activity: the body, the process of understanding, and both the soul and the super soul. It is especially described here that only the unalloyed devotees of the Lord can understand these three items clearly. So for these devotees, Bhagavad-Gita is fully useful. It is they who can attain the supreme goal, the nature of the Supreme Lord Krishna. In other words, only devotees and not others can understand the Bhagavad-Gita and derive the desired result. Кришна дал процесс опознания, а также души и сверхдуши. Здесь особо подчеркивается, что правильно понять все это могут только чистые преданные Господа. Такие преданные извлекают максимальную пользу из Бхагавад-гиты и достигают высшей цели, обретают природу Верховного Господа Кришны. Иначе говоря, только преданные и никто другой способны проникнуть в сокровенный смысл Бхагавад-гиты. Prakritim Purusham Chaiva Vidyanari Ubhavapi Vikaram Cha Gunam Chaiva Viri Prakriti Sambhavan. Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations in the modes of nature are products of material nature. Did I lose you again, or you lose me? Начало. Входящие изменения являются материальной природой. You're not coming through clearly for me. It's just going like that. You didn't hear me? No, just at the end I heard, wang, 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 not clear sound. When you talk loud at the end, I heard it clear. When you said you didn't hear me, otherwise I didn't hear you when you were talking, and when it came through, it was not clear. Just, I don't know how the others. Is everybody hearing Yogamaya clearly? Not also not clearly. Yeah, something's wrong there on your side. Yogamaya.
Hare Krishna, I'm back. Okay, now it's good. Okay, yeah, just reconnected. So I will read again the verse because maybe. Yeah. Знаешь же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной всех происходящих здесь изменений и источником материальных гун является материальная природа. By the knowledge given in this chapter, one can understand the body, the field of activities, and the knower of the body, both the individual soul and the supersoul. The body is a field of activity and is composed of material nature. The individual soul that is embodied and enjoying the activities of the body is the Purusha, or the living entity. He is one knower and the other is the supersoul. Of course, it's to be understood that both the supersoul and the individual entity are different manifestations of the Supreme Personality of Godhead. The living entity is in the category of his energy, and the supersoul is in the category of his personal expansion. Усвоив знания, изложенные в этой главе, мы поймем природу тела, поле деятельности, знающее тело индивидуальной души и сверхдуши. Тело – это поле деятельности, состоящее из материальных элементов, заключенное в теле и наслаждающаяся его деятельностью индивидуальная душа – это Пуруша, живое существо, один из знающих поле деятельности. Другим знающим поле является сверхдуша. Разумеется, нужно понимать, что сверхдуша, индивидуальное живое существо – это, по сути дела, разные проявления Верховной Личности Бога. Живое существо является одной из энергий Господа, а сверхдуша – его личностной экспансии. Both material nature and the living entity are eternal. That is to say that they existed before the creation. The material manifestation is from the energy of the Supreme Lord, and so also are the living entities. But the living entities are of superior energy. Both the living entities and the material nature existed before this cosmos was manifested. Material nature was absorbed in the Supreme Personality of Godhead, Mahavishnu, and when it was required, it was manifested by the agency of the Mahatattva. Similarly, the living entities are also in him, and because they are conditioned, they are averse to serving the Supreme Lord. Thus, they are not allowed to enter into the spiritual sky. But with the coming forth of material nature, these living entities are again given a chance to act in the material world and prepare themselves to enter into the spiritual world. That is the mystery of this material creation. Actually, the living entity is originally the spiritual part and parcel of the Supreme Lord, but due to his rebellious nature, he is conditioned within material nature. Материальная природа и живое существо вечно. Это значит, что они существовали до сотворения материального мира. Материальный мир возникает из энергии Господа, так же, как и живые существа. Однако живые существа относятся к его высшей энергии. И живые существа и материальная природа существовали до того, как был проявлен материальный космос. Материальная природа покоилась в теле Верховной Личности Бога, Маха Вишну, а когда возникла необходимость, она была проявлена с помощью Маха-Татвы. Живые существа также покоились в теле Маха Вишну. В силу своей обусловленности они не хотели служить Верховному Господу, тем самым закрывая себе доступ на планету духовного неба. Но когда материальная природа перешла в проявленное состояние, обусловленные живые существа вновь получили возможность действовать в материальном мире, чтобы подготовиться к вступлению в духовное царство. В этом тайна материального творения. Изначальное живое существо является неотъемлемой духовной частицей Верховного Господа, но восстав против его власти, оно попадает в царство материальной природы, где ведет обусловленное существование.
то каким образом живые существа, частицы высшей энергии Господа пришли в соприкосновение с материальной природой, не имеет особого значения. It really does not matter how these living entities or superior entities of the Supreme Lord have come in the contact with the material nature. The Supreme Personality of Godhead knows, however, how and why this actually took place. In the scriptures, the Lord says that those attracted by this material nature are undergoing a hard struggle for existence. But we should know it with certainty from the description of these few verses that all transformations and influences of material nature by the three modes are also productions of the material nature. All transformations and variety in respect to living entities are due to the body. As far as spirit is concerned, living entities are all the same. Однако верховная личность Бога и верховной личности Бога известно, как и почему это произошло. В Писании Господь говорит, что живые существа, зачарованные материальной природой, ведут отчаянную борьбу за существование. Мы должны уяснить из этих стихов Бхагавад-гиты, что причиной всех изменений, происходящих в материальной природе под влиянием трех материальных гун, является сама материальная природа. Иначе говоря, все изменения, которые перетерпевают живые существа и все многообразие видов жизни, вызваны материальным телом. Что же касается души, то все живые существа имеют одинаковую духовную природу. Okay. One more verse down. 21. Karya karana kartritve hetu prakritim uchate. Purusham sukha dukhanam bhoktritve hetur uchate. Sounds interesting. Purusha sukha dukhanam. Let's see how that translates. Nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas a living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in the world. You're causing it. It's all your fault. Текст 21. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Махарадж добавляет, что вы являетесь причиной этого страданий, поэтому не надо обвинять Кришну. There's different simple examples to help us understand how we can't blame others for our problems. Есть много разных примеров, как мы можем винить других за свои проблемы. Like if you bite your own tongue, children do that often. Например, если мы укусили сами свой язык. Дети часто так у них получается. You're cutting vegetables and you cut your finger. Или мы режем овощи и порезали палец. Maybe that's why some people don't like to have the sharp knife. I don't know. Может, поэтому некоторые не любят, чтобы у них был острый нож дома. Or if you're hammering and you smash your finger, you can't blame anybody else. You just say, "Oh, it's all right." You know you did it yourself. If you smash your toe against something, you know. И это те примеры, которые показывают, что мы как бы сами виноваты в том, что случилось, и мы не будем сами себя винить, или когда мы пальцем ударяемся об угол чего-то, или молотком попадаем по пальцу. But that applies for everything that's happening to us. А дело в том, что этот принцип относится ко всему, что с нами происходит в жизни. We're just getting the results of our previous activities. Мы всего-навсего получаем последствия нашей прошлой деятельности. The different manifestations of body and senses among the living entities are due to material nature. There are 8,400,000 different species of life, and these varieties are creations of material nature. They arise from different sensual pleasures of the living entity who thus desires to live in this body or that. When he is put into different bodies, he enjoys different kinds of happiness and distress.
His material happiness and distress are due to the body and not to himself as he is. In his original state, there's no doubt of enjoyment. Therefore, that is his real state. Because of the desire to lord it over material nature, he's in the material world. In the spiritual world, there's no such thing. The spiritual world is pure, but in the material world, everyone is struggling hard to acquire different kinds of pleasure for the body. It might be more clear to state that this body is the effect of the senses. Различными телами и органами чувств живые существа наделяет материальная природа. Существует 8 400 000 видов жизни. Все это многообразие является творением материальной природы. Живое существо хочет те или иные формы наслаждения и потому выбирает соответствующие материальные тела. Находясь в разных телах, оно наслаждается и страдает по-разному. Источником материального счастья и страдания является тело, а не само живое существо. В своем изначальном состоянии живое существо абсолютно счастливо, иначе говоря, состояние счастья является для живого существа естественным. Но желание господствовать над материальной природой приводит его в материальный мир. Это желание не может быть осуществлено в духовном мире. Духовный мир чист, тогда как в материальном мире каждый из всех сил старается получить как можно больше плотских удовольствий. В качестве пояснения можно сказать, что тело порождено желанием испытывать чувственные наслаждения, а органы чувств – это инструменты для удовлетворения желаний живого существа. The senses are instruments for gratifying desire. Now the sum total body and instrument senses are offered by material nature. And as it will be clear in the next verse, the living entity is blessed or damned with circumstances according to his past desire and activity. According to one's desire and activities, material nature places one in various residential quarters. The being himself is the cause of his attaining such residential quarters and his attendant enjoyment or suffering. Once placed in some particular kind of body, he comes under the control of the nature because the body, being matter, acts according to the laws of nature. At that time, the living entity has no power to change that law. Suppose an entity is put into the body of a dog. As soon as he is put in the body of a dog, he must act like a dog. He cannot act otherwise. And if the living entity is put in the body of a hog, he's forced to eat stool and act like a hog. И то, и другое, и тело, и инструменты чувств мы получаем от материальной природы. И как явствует из следующего стиха, мы оказываемся в хороших или плохих условиях в зависимости от того, что мы делали и желали в прошлом. В соответствии с желаниями и кармой живых существ материальная природа наделяет их теми или иными материальными телами. Живое существо само повинно в том, что получило определенное тело и, находясь в нем, испытывает уготованные ему наслаждения и муки. Получив тело, живое существо оказывается во власти материальной природы, поскольку тело, будучи материальным, подчиняется законам природы. Само по себе живое существо бессильно изменить эти законы. Предположим, живое существо получило тело собаки. Оказавшись в нем, оно вынуждено вести себя как собака. Оно не может действовать иначе. Или если живое существо попадает в тело свиньи, ему придется питаться испражнениями и делать то, что делает свинья. Similarly, if the living entity is put into the body of a demigod, he will act accordingly to his body. This is the law of nature. But in all circumstances, the supersoul is with the individual soul. That is explained in the Vedas, Mandukya Upanishad, as follows: Dva Suparna Sadyuja Sukhaya. The Supreme Lord is so kind upon the living entity that he always accompanies the individual soul in all circumstances, is present as the Supersoul or the Paramatma. Однако, если живое существо получает тело полубога,
Оно тоже ведет себя соответствующим образом. Таков закон природы. Однако при любых обстоятельствах сверхдуша находится рядом с индивидуальной душой. В Ведах Мундака Упанишада об этом сказано следующее. Верховный Господь так добр к живому существу, что в образе сверхдуши Параматмы всегда и всюду сопровождает индивидуальную душу. Hare Krishna. Purusha Prakriti Stohi Bhunkte Prakriti Jangunan Karanam Guna Sangosya Sadasadyoni Janrasu. The living entity in material nature thus enjoys the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to association with the material nature. Thus he meets with good and evil among various species. Следующий стих. Такое живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. This one is oft quoted. Часто цитируют стих этот. Meets with good and evil among various species of life. Встречается с добром и злом в разных видах жизни. We just have to remember that we chose this body. Надо помнить, что мы выбрали это тело. This verse is very important for an understanding of how the living entity transmigrates from one body to another. It is explained in the second chapter that the living entity is transmigrating from one body to another, just as one changes dress. This change of dress is due to his attachment to material existence. As long as he is captivated by this false manifestation, he has to continue transmigrating from one body to another. Due to his desire to lord it over material nature, he is put into such undesirable circumstances. Under the influence of material desire, the living entity is born sometimes as a demigod, sometimes as a man, sometimes as a beast, as a bird, as a worm, as an aquatic, as a saintly man, as a bug. This is going on. And in all cases, the living entity thinks himself to be the master of his circumstances, yet he is under the influence of the material nature. What is it? Этот важный стих помогает понять, каким образом живые существа переселяются из одного тела в другое. Во второй главе Бхагавад-гиты говорилось, что живое существо меняет тело как одежду. Причиной тому его привязанность к материальному существованию. До тех пор, пока живое существо не разочаруется в этом иллюзорном мире, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Оно оказалось в столь плачевном положении из-за своего желания господствовать над материальной природой. Его материальные желания приводят к тому, что живое существо рождается то полубогом, то человеком, то зверем, то птицей, то червем, то рыбой, то праведником, то насекомым. Это повторяется снова и снова, и каждый раз живое существо считает себя творцом своей судьбы, хотя на самом деле
всегда находится во власти материальной природы. Not here. Okay. How he is put into such different bodies is explained here. It is due to association with the different modes of nature. One has to rise, therefore, above the three material modes and become situated in the transcendental position. That is called Krishna consciousness. Unless one is situated in Krishna consciousness, his material consciousness will oblige him to transfer from one body to another because he has material desire since time immemorial. But he has to change that conception. That change can be effected only by hearing from authoritative sources. The best example is here. Arjuna is hearing the science of God from Krishna. The living entity, if he submits to his hearing process, will lose his long-cherished desire to dominate material nature. And gradually and proportionately, as he reduces his long desire to dominate, he comes to enjoy spiritual happiness. In a Vedic mantra, it is said that as he becomes learned in association with the Supreme Personality of Godhead, he proportionately relishes his eternal blissful life. Здесь объясняется, каким образом живое существо попадает в разные материальные тела. Причиной тому соприкосновение живого существа с разными гунами материальной природы. Отсюда следует, что человек должен подняться над материальными гунами и достичь трансцендентного уровня. Это называется сознанием Кришны. Пока человек не разовьет в себе сознание Кришны, материальное сознание будет заставлять его переселяться из тела в тело, идя на поводу материальных желаний, которые живут в его сердце с незапамятных времен. Поэтому необходимо изменить свое сознание. Сделать это можно только слушая тех, кто сведущ в духовной науке. Лучший пример тому это Арджуна, услышавший изложение науки о Боге от самого Кришны. Тот, кто слушает авторитетных наставников, может постепенно избавиться от неотвязанного желания господствовать над материальной природой. И по мере того, как это привычное желание будет ослабевать, он начнет все отчетливо ощущать вкус трансцендентного блаженства. В одной из ведических мантр говорится, что в общении с Верховной Личностью Бога живое существо постепенно обретает знания и одновременно с этим все больше и больше наслаждается вкусом вечного, исполненного блаженства бытия. Okay, and how do you associate with the Supreme Personality of Godhead so you can become learned? И как же общаться с Верховной Личностью Бога, чтобы стать образованным? This is an easy question. Anybody should be able to answer. Это легкий вопрос, и каждый должен знать ответ на него. Two basic ways for us. Для нас есть два простых метода для этого. Somebody? Читать джапу, читать книги, может быть. Japa and books. Well, Japa and books. that's right. Да. And Kirtan, the holy И name. Киртан. Это святое имя. Japa means chanting, so it could mean Kirtan also, but yeah, by the holy name, that's correct.
by books, especially Bhagavad-Gita, because Krishna is speaking. Да, то есть джапа это обычно личная практика, ну, то есть святое имя и книги, в особенности Бхагавад-гита, потому что ее произносит сам Кришна. And by service, by deities. И через служение, через божеств. And by sadhu sangha. И общение с садхсанга. Okay. So, as he becomes learned, we proportion. So, we can associate with Krishna. We should be trying more and more. Just like when we first fall in love with the girlfriend or something, or the dog, or whoever it is, we want to be with them all the time. Sometimes when I first started chanting, I thought I will never stop chanting. This is it. But И then поначалу, может быть, criticizing devotees. поначалу мы можем думать, что мы никогда не остановимся, так же, как когда мы влюбляемся там в девушку или парня, или там в собаку, или еще что-то. Мы думаем, что все, мы будем вечно вместе. И я когда услышала воспевание и начала воспевать, я подумала, все, я никогда не остановлюсь. И, возможно, совершив какие-то оскорбления, то что-то может поменяться. We got some interesting news yesterday here in Bali. У нас интересные новости вчера произошли на Бали. We had some different entities that were more or less dedicated to writing bad things about Hare Krishna on the social media. Тут на Бали были, такие организации, цель которых состояла в том, чтобы писать о сознании Кришны плохие вещи в социальных, социальной медиа. So one of the main ones got arrested for murder. И один из представителей главной такой группы, его арестовали за убийство вчера. Although I guess it'll be called self-defense or something. He got in a drunken fight and he killed somebody. И наверняка это скажут какая-нибудь самооборона, потому что он напился и ввязался в драку и убил кого-то. But maybe people will understand that that's the kind of people that are blaspheming Krishna. It's not like it's coming from, really high-class people. It's coming from those kind of people. Но, может быть, люди все-таки поймут, что кто эти фасоны, какие фасоны личности критикуют преданных и Кришну, что это не какая-то возвышенная личность, это личности такого типа, которые делают такие вещи. Okay. Another text. Upadrastanu manta hecha varta bhokta maheshwara paramat meti chapyukto dehesmin purusa para. Nice one, huh? Yet this body, there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. Если в этом теле и другой трансцендентный наслаждающийся, это Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, и которого называют сверхдушой. I think Prabhupada made up that word super soul. Мне кажется, что Прабхупада придумал слово сверхдуша. I've seen other yoga books and stuff, they say the oversoul or something. I never, super soul, I think it's a perfect word, because everybody's interested in superheroes and everything. Я думаю, что суперсол и супердуша — это хорошее слово, то, что всем нравятся супергерои.
then it makes really clear, you know, like I saw one book calling the Oversoul, which, you know, the meaning's basically the same, but super soul. Prabhupada always said spirit soul, if you notice. Есть другие течения, которые тоже как-то придумывали слова там наддуша, там еще как-то. Но сверхдуша или супердуша на английском, оно в точности передает значение. И вы, может быть, заметили, что Прабхупада часто употреблял духовная душа. And that's also very meaningful, especially for America with all these crazy Christians who say that animals don't have souls. They'll say they have spirit, but they don't have soul. И это очень значительно, особенно для радикальных в Америке, для радикальных христианских движений, которые утверждали, что у животных нет души, но у них есть дух, и поэтому Прабхупада говорил духовная душа. But when we're saying soul, you know, when the Atma, that means the spirit, the life force, you know. But they're thinking the spirit is some sort of something that only humans have. It's just type, you know, consciousness. Когда мы говорим атма или душа, то мы подразумеваем также жизненную силу, которая находится в этом. А они, когда это подразумевают, то у них в духе нету как будто, то есть только это людям может быть отнесено. Поэтому духовная душа, она как бы охватывает это все. So there's the overseer and the permitter, that's the super soul, like the two birds. It is stated here that the super soul, okay. Душа, она как сверхнаблюдатель и контролирующий всего. The super soul, who is always with the individual soul, is the representation of the Supreme Lord. He's not an ordinary living entity, because the monist philosophers take the knower of the body to be one. They think there is no difference between the super soul and the individual soul. To clarify this, the Lord says that he is represented as the Paramatma in every body. He is different from the individual soul. He is para, transcendental. The individual soul enjoys the activities of a particular field, but the super soul is present not as a finite enjoyer, nor as one taking part in bodily activities, but as a witness, overseer, permitter, and supreme enjoyer. His name is Paramatma. Param means supreme or super, so that's translation. Not Atma, and he is transcendental. It is distinctly clear here that the Atma and the Paramatma are different. The super soul, the Paramatma, has legs and hands everywhere, but the individual soul does not. And because the Paramatma is the Supreme Lord, he is present within the sanction of the individual soul's desiring material enjoyment. Without the sanction of the Supreme Soul, the individual soul cannot do anything. The individual is Bhokta, or the sustained, and the Lord is Bhokta. The individual is Bhukta, sustained, and the Lord is Bhokta, maintainer. There are innumerable living entities, and he is staying in them as a friend. Комментарий. Здесь сказано, что сверхдуша, всегда сопровождающая индивидуальную душу, это проявление Верховного Господа. Сверхдушу нельзя считать обыкновенным живым существом, поскольку последователи философии монизма считают, что существует только один знающий тело. Они отождествляют сверхдушу с индивидуальной душой. Чтобы внести ясность, Господь говорит, что Он находится в теле каждого в образе параматмы. Он паратрансцендентный, и Он отличен от индивидуальной души. Индивидуальная душа наслаждается действиями своего поля, тогда как сверхдуша не является ограниченным, наслаждающимся и непричастным к деятельности тела. Сверхдуша присутствует в теле в качестве свидетеля, который наблюдает за всеми действиями живого существа и санкционирует их, и верховного наслаждающегося. Ее называют параматмой, а не атмой, и она трансцендентна. Совершенно очевидно, что атма и параматма отличны друг от друга. Руки и ноги сверхдуши параматмы находятся всюду.
чего нельзя сказать о руках и ногах индивидуального существа. Поскольку параматма — это Верховный Господь, она находится в сердце индивидуальной души, жаждущей материальных наслаждений, чтобы санкционировать их исполнение. Без дозволения сверхдуши индивидуальная душа ни на что не способна. Индивидуальное живое существо называют Бхуктой, опекаемым, а Господа Бхоктой, опекающим. Живых существ бесконечно много, и Господь находится в сердце каждого из них как друг. The fact is that every individual living entity is eternally part and parcel of the Supreme Lord, and both of them are very intimately related as friends. But the living entity has a tendency to reject the sanction of the Supreme Lord and act independently in an attempt to dominate nature. And because he has this tendency, he is called the marginal entity of the Supreme Lord. The living entity can be situated either in the material energy or the spiritual energy. As long as he is conditioned by the material energy, the Supreme Lord, as his friend, the Supersoul, stays with him just to get him to return to the spiritual energy. The Lord is always eager to take him back to the spiritual energy, but due to his minute independence, the individual entity is continually rejecting the association of spiritual light. This misuse of independence is the cause of his material strife in the conditioned nature. The Lord, therefore, is always giving instructions from within and without. From without, he gives instructions as stated in Bhagavad-Gita, and from within, he tries to convince the living entity that his activities in the material world are not conducive to real happiness. Just give it up and turn your faith towards me. Then you will be happy, he says. Thus, the intelligent person who places his faith in the Paramatma, or the Supersoul, Supreme Personality of Godhead, begins to advance toward a blissful eternal life of knowledge. На самом деле, каждое индивидуальное живое существо вечно является неотъемлемой частицей Верховного Господа, с которым его связывает близкая дружба. Но живое существо склонно пренебрегать волей Верховного Господа и действовать независимо, пытаясь утвердить свое господство над материальной природой. Поскольку живые существа имеют такую тенденцию, их называют пограничной энергией Господа. Живое существо может находиться в царстве либо материальном, либо духовной энергии. Пока оно обусловлено материальной энергией, Верховный Господь, как его друг, сверхдуша находится рядом с ним, чтобы помочь ему вернуться в царство духовной энергии. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир, но живое существо, наделенное некоторой долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света. И именно это злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы, которую живое существо ведет в материальном мире. Поэтому Господь всегда старается дать ему наставление, действуя изнутри и извне. Извне он дает указания, составившие Бхагавад-гиту, изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность материального мира не принесет ему настоящего счастья. Откажись от всего, говорит Господь, и поверь в меня, тогда ты станешь счастливым. Поэтому разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, знанию и блаженству. Ya evam beti purusham prakritim cha gunai saha sarvatat vartamanopi na sa bhuyo vijayate. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity, and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present situation. Следующий текст.
Тот, кто усвоил это знание о живом существе, о материальной природе и взаимодействиях ее гун, непременно обретет освобождение. Он больше не родится в материальном мире, какое бы положение сейчас ни занимал. Clear understanding of the material nature, the super soul, the individual soul, and their interrelation makes one eligible to become liberated and turn to the spiritual atmosphere without being forced to return to this material nature. This is a result of knowledge. The purpose of knowledge is to understand distinctly that the living entity has by chance fallen into this material existence, but his personal endeavor in association with authorities, saintly persons, and spiritual master, he has to understand his position and then revert to spiritual consciousness or Krishna consciousness by understanding Bhagavad-Gita as it is explained by the personality of Godhead. Then it is certain he will never again come into this material existence. He will be transferred to the spiritual world for a blissful eternal life of knowledge. Комментарий. Человек, познавший материальную природу, сверхдушу и индивидуальную душу и их взаимоотношения, освобождается из материального плена. Он входит в духовный мир, откуда ему уже не придется возвращаться в царство материальной природы. Таковы плоды знания. Цель процесса познания — уяснить, что живое существо оказалось в материальном мире по ошибке. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы в общении с авторитетными наставниками, святыми людьми и гуру понять свое положение и развить в себе духовное сознание или сознание Кришны, изучая Бхагавад-гиту в том виде, в каком ее повелел Верховный Господь. Тогда он больше никогда не выпадает в материальный мир. Он перенесется в духовное царство, где жизнь вечна, исполнена знания и блаженства. Jnanin atmani pashyanti kechid atmanam atmana anye sankhena yogena karma yogena chapare. Some perceive the supersoul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desire. Одни постигают сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие с помощью философских рассуждений, третьи действуя без привязанности к плодам своего труда. The Lord informs Arjuna that the conditioned souls can be divided into two classes as far as man's search for self-realization is concerned. Those who are atheists, agnostics, and skeptics are beyond the sense of spiritual understanding. But there are others who are faithful in their understanding of spiritual life, and they are called introspective devotees, philosophers, and workers who have renounced fruitive results. Those who always try to establish the doctrine of monism and are also counted among the atheists and agnostics. In other words, only the devotees of the Supreme Personality of Godhead are best situated in spiritual understanding because they understand that beyond this material nature are the spiritual world and the Supreme Personality of Godhead, who is expanded as the Paramatma, the Super Soul in everyone, the all-pervading Godhead. Of course, there are also those who try to understand the Supreme Absolute Truth
by cultivation of knowledge, and they can be counted as a class of the faithful. The Sankhya philosophers analyze this material world into 24 elements, and they place the individual soul as the 25th item. When they are able to understand the nature of the individual soul to be transcendental to the material elements, they are able to understand also that above the individual soul there is the Supreme Personality of Godhead. He is the 26th element. Господь говорит Арджуне, что все обусловленные души можно разделить на две категории, в зависимости от их подхода к самоосознанию. Атеисты, агностики и скептики не имеют ясного представления о природе духа. Но есть и другие люди, верящие в духовную практику. К ним относятся погруженные в медитацию преданные философы и те, кто отрекся от плодов своего труда. Убежденные последователи философии монизма также относятся к категории атеистов и агностиков. Преданные Верховной Личности Бога лучше всех понимают природу Духа, поскольку знают, что кроме материального мира существует духовный мир, и Бог — Верховная Личность, который в виде одной из своих экспансий, параматма, вездесущей ипостаси Бога, пребывает в сердце каждого живого существа. Разумеется, некоторые люди пытаются постичь высшую абсолютную истину с помощью философских рассуждений. Их также относят к числу верующих. Последователи философии Санки, анализируя материальный мир, раскладывают его на 24 элемента, а индивидуальная душа по их классификации является 25-м элементом. Когда же они осознают, что индивидуальная душа трансцендентна материальным элементом, они тоже начинают понимать, что над ней стоит Бог, Верховная Личность, считающаяся 26-м элементом. Так постепенно они тоже достигают уровня преданного служения, сознания Кришны. Те, кто отказывается от плодов своего труда, также стоят на верном пути и со временем тоже получают возможность достичь уровня преданного служения в сознании Кришны. Thus gradually come to the standard devotional service and Krishna consciousness. Those who work without fruitive results are also perfect in their attitude. They are given a chance to advance to the platform of devotional service in Krishna consciousness. Here it is stated that there are some people who are pure in consciousness and who try to find out the Supersoul by meditation. And when they discover the Supersoul within themselves, they become transcendently situated. Similarly, there are others who also try to understand the Supreme Soul by cultivation of knowledge. And there are others who cultivate the Hatha Yoga system and who try to satisfy the Supreme Personality of Godhead by childish activities. Итак, здесь говорится о людях с чистым сознанием, которые пытаются обнаружить сверхдушу в процессе медитации. Достигая этой цели, они поднимаются на трансцендентный уровень. Другие же пытаются постичь высшую душу с помощью философских рассуждений. Некоторые люди занимаются хатха-йогой и надеются своими ребяческими забавами удовлетворить Верховную Личность Бога. Anye twevam ajananta shutvan yebya upasate tepi chati tarantyeva mrityum shuti parayanaha. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Personality upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they can transcend the path of birth and death. Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу Верховной Личности, услышав о нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смертей. Report. This verse is particularly applicable to modern society because in modern society there is practically no education in spiritual matters. Some of the people may appear to be atheistic or agnostic,
or philosophical, but actually there's no knowledge of philosophy. As far as the common man, if he is a good soul, then there's a chance for advancement by hearing. This hearing process is very important. Lord Chaitanya, who preached Krishna consciousness in the modern world, gave great stress to hearing because of the common man simply hears from authoritative sources, he can progress. Especially according to Lord Chaitanya, if he hears a transcendental vibration, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is stated, therefore, that all men should take advantage of hearing from realized souls and gradually become able to understand everything. The worship of the Supreme Lord will then undoubtedly take place. Lord Chaitanya has said, in this age, no one needs to change his position, but one should give up the endeavor to understand the absolute truth by speculative reasoning. One should learn to become a servant of those who are in knowledge of the Supreme Lord. If one is fortunate enough to take shelter of a pure devotee, hear from him about self-realization, and follow in his footsteps, one will be gradually elevated to the position of a pure devotee. In this verse, particularly, the process of hearing is strongly recommended, and it is very appropriate. Although the common man is often not as capable as so-called philosophers, faithfully hearing from an authoritative person will help one transcend the material existence and go back to Godhead, back to home. Simple. Simple for the simple. Комментарий. Сказанное в этом стихе в первую очередь относится к совершенному обществу, современному обществу, в котором люди практически лишены возможности получить духовное образование. Даже те, кто считают себя атеистами, агностиками или философами, по-настоящему не знают философии. Но обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести духовное знание в процессе слушания. Этот метод очень важен. Господь Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны в нашу эпоху, придавал ему огромное значение. И просто внимая авторитетным наставникам, обыкновенный человек может духовно совершенствоваться, особенно если он, как учил Господь Чайтанья, слушает трансцендентные звуки мантры Хари Кришна. Поэтому говорится, что каждый человек должен слушать тех, кто осознал свою духовную природу, и с течением времени ему откроется все. Тогда он обязательно начнет поклоняться к Верховному Господу. Господь Чайтанья говорил, что в наш век человеку, стремящемуся осознать себя, не нужно менять свое положение. Однако он должен отказаться от попытки постичь абсолютную истину с помощью философских рассуждений и научиться служить тем, кто уже постиг Верховного Господа. Если человеку посчастливится найти прибежище у чистого преданного и услышать от него об науке самоосознания, то, идя по стопам своего учителя, он сам со временем станет чистым преданным Господа. В этом стихе Кришна настоятельно рекомендует слушать авторитетных наставников, и это очень важно. Хотя обыкновенные люди зачастую не обладают способностями, которыми наделены те, кто мнит себя философами, верой внимая авторитетному наставнику, даже такие люди могут освободиться из материального плена и вернуться домой к Богу. So, faithful hearing. Again, all this faith, and hearing. First thing is hearing, Shravanam Kirtanam. So if we can just hear it faithfully, we don't have to, even if one is not a big scholar or not, anything, but if faithfully hearing, Krishna will give knowledge. И опять повторяется эта идея веры и слушания. Самое первое, с чего начинается, это Шравана, мы слушаем, и нужно слушать с верой, и поэтому, даже будучи не каким-то сверхобразованным знатоком философии, мы сможем, слушая с верой, постигнуть эту истину, постичь ее. We know from the Prabhupada's life Мы знаем это по жизни Прабхупады. that he was with the Parikama in Vrindavan with his Guru Maharaj and many, many devotees. Он был на парикраме во Вриндаване с большим количеством преданных, которые его сопровождали.
and I might have told this a few days ago, but I told it, but I've been speaking to so many different places, I can't keep track. So anyway, they gave a choice that day that there'll be a pilgrimage to see the Sheshishai deity, which is very, very famous, installed by Krishna's great grandson in Maharaj Pariksit, or Guru Maharaj will be speaking. So Prabhupada stayed back to hear the speaking. Это было, когда Прабхупада был преданным тоже сам, и он отправился на парикраму с его духовным учителем. И один из дней, это был день, когда Прабхупада попал, что был выбор. Можно отправиться на парикраму, посмотреть известное божество Шешишая Вишну, или остаться на лекцию, которая будет в то же время происходить. Прабхупада остался на лекции. Prabhupada said that he couldn't understand 25%, he could only understand 25% of what Bhaktisiddhanta was saying. И Прабхупада сказал, что он мог понять только 25% из того, о чем говорил Шрила Прабхупада, его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати. But he loved to listen to him. Но при этом ему очень нравилось слушать, хоть он и не понимал всего. So he was listening, and many years later, when they presented Prabhupada for initiation, И он слушал, и потом, много лет спустя, Прабхупаду его порекомендовали на инициацию. Bhaktisiddhanta said, "Oh yes, he listens very nicely." И хоть и прошло несколько лет, Бхактисиддханта Сарасвати сказал, да, он очень хорошо умеет слушать. So he noted that, and То есть он заметил этот момент. it really impressed Prabhupada even more, the glories of Bhaktisiddhanta, that Bhaktisiddhanta had noticed that and remembered it all these years. И Прабхупаду это очень сильно поразило, что Бхактисиддханта Сарасвати, во-первых, это заметил, а во-вторых, запомнил на столько лет. Although we have a few different Prabhupada godbrothers who say that Bhaktisiddhanta seemed to know that Prabhupada was going to do what he did. И хотя некоторые духовные братья, они говорят, что Бхактисиддханта, он сразу знал, что Прабхупада, он предначертано ему совершить то, что он совершит. There were several, like the devotees were saying, he should stay and be the temple president or something somewhere. Bhaktisiddhanta said, no, leave him alone. He will do, in time, he will do everything. Некоторые преданные говорили, вот, Прабхупада должен остаться, там возглавить какой-то храм или еще что-то начать делать. И Бхактисиддханта Сарасвати отвечала, нет, оставьте его в покое, когда придет время, он сделает все, то, что нужно. But anyway, he did. И так и случилось. Completely on his own. Совершенно сам, своими силами. We have the most authoritative person, Prabhupada. So if you just keep reading his books with faith that this is going to do the job, it will. И у нас есть у всех доступ к самой авторитетной личности, к Шриле Прабхупаде, поэтому если мы будем читать его книги с большой верой, то это сделает всю работу. Yavat sanjayate kinchit sattvam stavara jangamam chaitragya samyogat tadvidi bharatarshava. Well, chief of the Bharats, know that whatever you see in existence, both the moving and non-moving, is only a combination of the field of activity and the knower of the field.
О предводитель Бхарат, знай же, что все движущееся и неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. So who is the knower of the field? Кто является знающим поля? Huh? Вопрос. Yeah, what is the field? Что это? Что это поле? Параматма, знающий поле. Well, yeah, both. The Paramatma knows every field. Who knows the specific field and what is the field? Body is the field for individual soul, and the soul is knower of the field. Paramatma is the knower of all the fields. Who said that? Yoga Maya. Huh? Yogurt Maya? I said that. Yeah. Yeah, you know everything. No. So, purport. Both material nature and the living entity, which were existing before the creation of the cosmos, are explained in this verse. Wow. Whatever is created is but a combination of the living entity and the material nature. There are many manifestations like trees, mountains, and hills, which are not moving. And there are many existences which are moving. And all of them are but combinations of material nature and the superior nature of the living entity. Without the touch of the superior nature, the living entity, nothing can grow. The relationship between material nature and the spiritual nature is eternally going on, and this combination is affected by the Supreme Lord. Therefore, he is the controller of both the superior and inferior natures. The material nature is created by him, and the superior nature is placed in this material nature, and thus all these activities and manifestations take place. Комментарий. Этот стих описывает материальную природу и живое существо, которые существовали до сотворения мира. Все сотворенное представляет собой сочетание двух начал живого существа и материальной природы. На свете много неподвижных объектов, деревья, холмы и горы, и не меньше движущихся живых существ, но все они не что иное, как соединение материальной природы и высшей природы живого существа. Материя не может расти и развиваться, пока ее не коснется высшая энергия, то есть живое существо. То связь материальной и высшей природы существовала всегда. Она создана самим Верховным Господом, поэтому Господь является повелителем и высшей и низшей энергии. Створив материальную природу, Он помещает в нее живых существ, принадлежащих высшей природе, в результате чего возникают бесчисленные объекты материального мира, и начинается его деятельность. Samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshwaram vinasyatsu avinashyantam yakpashati sapashati. One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed, actually sees. Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальное, тот, кто видит во всех телах индивидуальную душу, сопровождает сверхдуша и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя находится в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть.
So that's why preaching to non-devotee people, it helps us to see that. Going out on Harinam helps us to see that. Actually. We can get more realized knowledge, when we see that how the world is working and how people are reacting to different things. Харе Кришна, Харе Кришна. Haribol. Харе Кришна. I was Don't hear anything disconnected. from it. Yeah, I was disconnected for a moment. Maybe I missed something. Yeah. Well, I just read the sloka, Okay. but it's a good one. Try it. One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul within the body is ever destroyed, actually sees. 28 текст. Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальные души сопровождает сверхдуша, понимает, что не душа, нет, сверхдуша не погибает, хотя и находится в обреченном виде теле, видит вещи такими, как они есть. So I was saying how preaching, going out, dealing with people and seeing how the material world is working helps us to understand that there's a soul and a super soul. Я упоминал, что как проповедь и выход на Санкиртану и Харинаму и понимание, как действует этот мир, это помогает нам видеть этот момент существования души и сверхдуши. At least I see, like if I was distributing books and if I would really pray like that intensely, please let this person take the book, they would. И я сам по себе вижу, что если я выхожу в Санкиртану, я очень интенсивно молюсь, чтобы кто-то взял книгу, то тогда, по милости Господа, так происходит. People just come over by, they bump into you or something. The super soul is directing them. И тогда люди начинают подходить или как-то сталкиваться с нами. Таким образом, сверхдуша направляет их. And that goes, for anything we try to do, we're always praying to Krishna, please help me, super soul, and he'll help us. Это относится на всех, когда что, неважно, что мы пытаемся делать. Anyone who by good association can see these three things combined together, the body, the proprietor of the body, the individual soul, and the friend of the individual soul is actually a knowledge. Unless one has the association of a real knower of spiritual subjects, one cannot see these three things. Those who do not have such association are ignorant. They simply see the body
And they think that when the body is destroyed, everything is finished. But actually, it's not so. After the destruction of the body, both the soul and the supersoul exist, and they go on eternally in many various moving and non-moving forms. The Sanskrit word Parameshvara is sometimes translated as the individual soul, because the soul is the master of the body. And after the destruction of the body, he transfers to another form. In that way, he is master. But there are others who interpret this Parameshvara to be the supersoul. In other words, both the supersoul and the individual soul continue. They are not destroyed. One who can see this can actually see what is happening. Right now. Комментарий. Каждый, кто благодаря общению со святыми людьми обретает способность видеть, что живые существа представляют собой сочетание тела, владельца тела, индивидуальной души и друга индивидуальной души, обладает истинным знанием. Постичь это можно лишь в общении с теми, кто сведущ в духовной науке. Люди, лишенные такого общения, пребывают в невежестве. Они не видят ничего, кроме тела, и считают, что со смертью тела всему приходит конец. На самом деле это не так. После смерти тела вечная душа и сверхдуша продолжают существовать, переселяясь в другие тела, принадлежащие к разнообразным формам жизни, как движущимся, так и неподвижным. Санскритское слово «парамешвара» иногда переводят как «индивидуальная душа». Поскольку душа распоряжается своим телом, а после его разрушения переселяется в другое тело. В этом смысле она является хозяином тела. Однако другие комментаторы считают, что слово «парамешвара» относится к сверхдуше. Но как бы то ни было, после смерти тела индивидуальная душа и сверхдуша продолжают существовать. Они не погибают. Человек, понимающий это, видит вещи такими, как они есть. Okay, I'm back. So, the soul and the supersoul are within the body of all living entities. There's that nice picture in the Bhagavad-gītā. Haribol? Yeah, Hare Krishna. Yeah, Vidya Vinaya Sampante. One who sees the dog and the dog eater, it's because he's seeing that it's all a soul and a supersoul in different bodies. Not that he doesn't know the difference between different bodies and how to avoid a wild animal and, you know, how to Человек, понимающий эту истину, видит душу в каждом существе, но при этом он может различить различия внешних форм, и он понимает, что разница дикого животного или там обычного животного, и как с кем взаимодействовать в внешней сфере. So good to think like that. You know? Never really see something. And as a super soul, then we can understand that whatever happens, it seems like something good or something we don't like, some kind of person is we have to deal with. But if we understand the super soul is in there and he's directing that person, then we know that it's Krishna we're dealing with, not just that person. И если мы понимаем, что есть сверхдуша, которая направляет каждое живое существо, каждую личность, то, имея дело с какой-либо личностью, мы будем понимать истину, будем понимать, что эта личность направляет сверхдуша. Ishvara Sarva Bhutanam. You know, Krishna is in the heart of everyone, and he's directing the wanderings. So if somebody wanders into the temple, or we have to work with a certain type of person, you know, we should understand that Krishna has put us together, both of us, for our own purification, to see if we can work together to try to please him instead of thinking how I can please myself. И
Если, например, сфер-душа, Господь в образе сфер-души направляет скитание всех живых существ. Если кто-то, например, как-то попал в храм, и я там нахожусь, то нам надо понимать, что так или иначе сфер-душа, она свела нас, и вместо того, чтобы думать, как я могу наслаждаться, надо подумать тогда, как я могу послужить этой душе. Okay, so let's try. Pray that I can do that. We tend to think, why is this happening? Why do I have to be with this person? You know. Поэтому давайте I have to ask постараемся Krishna because he arranged it. помнить об этом. И вместо того, чтобы жаловаться, вот почему я оказался в этой ситуации с этим человеком, можно молиться Кришне, спрашивая, почему ты свел меня с этим человеком. Samam pashyan hi sarvatra samavastitam ishvaram nahi nyaschat manatmanam tato yati param gatim. One who sees the Supersoul equally present everywhere, in every living being, does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. Тот, кто видит, что сверхдуша в равной степени пребывает всюду, в каждом живом существе, не позволит ему погубить себя. В конце концов, такой человек достигает трансцендентной обители. Purport by His Divine Grace, Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. The living entity, by accepting his material existence, has become situated differently than in his spiritual existence. But if one understands that the Supreme is situated in his Paramatma manifestation everywhere, that is, if one can see the presence of the Supreme Personality of Godhead in every living entity, everything, he does not degrade himself by a destructive mentality. He therefore gradually advances to the spiritual world. The mind is generally addicted to sense-gratifying processes, but when the mind turns to the Supersoul, one becomes advanced in spiritual understanding. Войдя в сферу материального бытия, живое существо заняло положение, отличающееся от его положения в сфере духовного бытия. Однако тот, кто понимает, что Верховный Господь в образе Параматмы пребывает всюду, то есть видит Верховную Личность Бога в сердце каждого живого существа, не поддастся разлагающему влиянию ума и со временем достигнет духовного мира. Он всегда жаждет чувственных удовольствий, но если нам удастся обратить его к сфер-душе, мы будем духовно развиваться. So when the mind turns to the Supersoul, of course, Krishna says he is the Supersoul. So when you're reading Bhagavad-gītā, actually, that's the Supersoul speaking, Krishna. Когда мы читаем Бхагавад-гиту, то, по сути, иногда думаю, как понимать, что говорит там сверхдуша, то, читая Бхагавад-гиту, это, по сути, вещает нам сверхдуша. When Srila Prabhupada was asked, how do you know if it's just my mind or if it's the Supersoul? He said, you check if it's in the Bhagavad-gītā. Прабхупаду часто спрашивали, как понять, это говорит мой ум или это говорит там сверхдуша. Прабхупада говорил, проверьте, если это есть Бхагавад-гита. So that's the Supersoul speaking. So the mind might get many ideas, but if we can find, well, this is in the Bhagavad-gītā, then that's the Supersoul guiding us. But we often try to reject the Supersoul. They call it like guilt feelings and things like that. You know, that's the Supersoul trying to remind you this is not good. But then we think, no, it's all right, I'll do it anyway. It's just my mind. Часто чувство вины или чувство совести какое-то у нас возникает. Это сфер-душа, которая пытается нам напомнить, что мы делаем какую-то ошибку или идем не туда. И
также в Бхагavad-гита, но мы часто отвергаем это. Prakriti-yaiva. Prakriti-yaiva chakarmani kriyamanani sarvasha. Yapashati tatatmanam akataram sapashati. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, sees that the self does nothing, actually sees. One moment. You got it? Yeah, just my screen got stuck. I cannot move. Okay. Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданное материальной природой тело, а душа без... One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees. Арибал, I'm back. Okay, I don't hear anything from you. Did you heard? I read Then the it's words. coming or... really weak, huh? I have issues with internet these past few days. I think it's because we are overcrowded in Vrindavan with people. And there was a storm, and maybe some storm, it destroyed few electricity connections, so I guess Right. maybe. Okay, well now it's okay. Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданное материальной природой тело, а душа бездействует, обладает совершенным видением. This body is made of the material nature under the direction of the soul. And whatever activities are going on in respect to one's body are not his doing. Whatever one is supposed to do, either for happiness or distress, one is forced to do because of the bodily constitution. The self, however, is outside of all these bodily activities. This body is given according to one's past desires. To fulfill desires, one is given the body with which he acts accordingly. Particularly, practically speaking, the body is a machine designed by the Supreme Lord to fulfill desires. Because of desires, one is put into difficulty, circumstances to suffer or to enjoy. This transcendental vision of the living entity, when developed, makes one separate from bodily activities. One who has such a vision is actual seer. Комментарий. Наше тело создано материальной природой по указанию сверхдуши. И все наши действия совершает тело, а не мы сами. Каким бы последствиям, хорошим или плохим, не приводили его поступки, человек вынужден действовать, как ему определено, ибо так устроено его тело. Но душа не имеет отношения к действиям, которые совершает тело. Форма тела живого существа определяется его прошлыми желаниями. Чтобы живое существо могло исполнить свои желания, ему дается тело, в котором оно действует соответствующим образом. В сущности, тело – это механизм, сконструированный Верховным Господом для того, чтобы помочь нам исполнить свои желания. Обуреваемые желаниями, мы оказываемся в неестественном для нас положении, страдаем или наслаждаемся. Такое трансцендентное видение помогает человеку отстраниться от деятельности тела и увидеть истинную природу вещей. So because of our desires, we're put into these different circumstances.
It's something that we can say, but we don't want to admit it. No, I don't want this. I never asked for this. But Krishna knows. И мы можем сказать, что каких-то вещей мы не хотели или не просили, но на самом деле Кришна, он знает. But there's also, for a devotee, when we're really trying to surrender, Krishna made arrange things also special. И также для преданных Кришна, он знает, если преданный хочет, что Кришна хочет нам помочь, если преданный хочет предаться, он будет создавать какие-то особые обстоятельства для этого. We may desire something, and then Krishna arranges something to help us get that, but it doesn't seem like what we want. И порой у нас есть желание что-то обрести, но происходит что-то другое, и как будто бы кажется, что мешающее нам это получить. И выглядит, что Кришна не хочет нам этого давать. So I read about one Mataji, she was on the Braj Mandala Prikrama, the Mayapur Prikrama. И одна Матаджи, я про нее читала, она участвовала во Брадж Мандала Парикраме. And she was enlivened and she was praying to become tolerant. И она была очень воодушевлена, она молилась о том, чтобы стать терпеливой, терпимой. And she was in charge of one Mataji tent. И она была во главе одной палатки, там, где жили Матаджи. So the next day, another new Mataji joined that tent, and she was very, very difficult, always complaining. На следующий день в эту палатку поселилась еще одна Матаджи, и она была очень сложным характером, она про все жаловалась. And she was thinking, why does this happen to me? I'm trying to enjoy the prikrama, and why I have to have all this troublesome person? И она начала жаловаться, вот почему это все происходит со мной. Я просто хочу насладиться парикрамой, но вот эти все, ведь головняк происходит сейчас, эти заботы. And then she remembered that she'd been praying for tolerance. А потом она вдруг вспомнила, что она же сама молилась о том, чтобы развить качество терпения. And then she realized, yeah, Krishna arranged this to help me to become tolerant. И потом она поняла, что да, вот Кришна, он просто устроил все это, чтобы я смогла стать терпеливее. Like there's one famous Christian, and he wrote his book, and he said, in order to spiritually advance, you have to be tolerant and patient. И один православный деятель, он написал книгу, и он сказал, что для того, чтобы духовно развиваться, нам нужно быть терпеливыми. And in order to become tolerant and patient, you have to work with the other people. You can't just do it by yourself. И для того, чтобы развить терпение и терпеливость, нам нужно взаимодействовать с другими людьми. Мы не можем это сделать сами по себе. So there's a Christian thing, it's quite well known. I asked for strength, and God gave me difficulty to make me strong. И говорится, что Господь дал мне веру и сложности, чтобы сделать меня и ее сильной. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. Я просил мудрости, и Господь дал мне проблемы, чтобы решить их. I asked for prosperity, and God gave me a brain. Я просил процветания, Господь дал мне разум, So I can work. чтобы я мог работать. I asked for courage, and He gave me danger. Я просил смелости, Господь дал мне опасные ситуации. I asked for love, and God gave me troubled people to help. Я просил любовь, и Господь послал мне трудных людей, чтобы я с ними имел дело. That's Bhakti Shastra, right?
как бхакти-шастра. She's always got somebody that's really got a lot of problems she's trying to help. И у нее всегда попадается кто-то, у кого проблемы, кому надо помочь. Because she has so much love, I guess. Наверное, потому что у нее много любви. I asked for favors and God gave me opportunities. Ask for what? I didn't hear the word. I asked for favors. Я просила об услуге или одолжениях, и Господь дал мне много возможностей. I received nothing that I wanted. Я не получил ничего из того, что я просил. And I got everything I needed. Но я получил все, что мне было действительно нужно. So that's pretty good, right? Очень хорошо. Yeah, lots of people understand these things. Многие люди понимают это. This is, that's Bhagavad-gītā. И это One of my Бхагавад-гита. favorite songs was, you can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, you just might find you get what you need. Мне нравилась песня вот эта, где говорится, что ты не можешь получить то, что ты хочешь всегда. И несколько раз это повторялось, а потом говорилось, что, возможно, ты поймешь, что ты получаешь не то, что хочешь, а то, что тебе действительно надо. I don't know what's going on, all this hammering. Can you hear it, or like tearing down the building, or I don't know, it must be in the same building. Can't imagine what they're doing. Okay, we have time for one more, I guess. There's only 5 more verses in the chapter, but we only got a couple of minutes. Yada bhuta pritag bhavam ekastam anupashyati tata eva chavistaram brahma sampadyate tada. When a sensible man ceases to see different identities due to different bodies and sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. Haribol, Hare Krishna. Yeah, I didn't hear anything. Haribol. I just came back. Hear you I now. got disconnected again. Yeah. So read the verse 31. Okay. 31. Когда разумный человек перестает видеть разницу между живыми существами, заключенными в разные материальные тела, и начинает понимать, что живые существа находятся всюду, он достигает брамана. Living entities arise due to different desires of the living individual soul and do not actually belong to the soul itself. One actually sees the material conception of life, finds someone a demigod, someone a human being, someone a dog, a cat, etc. This is material vision, not actual vision. This material differentiation is due to material conception of life. After the destruction of the material body, the spirit soul is one. Spirit soul, due to contact with material nature, gets different types of bodies. When one can see this, he attains spiritual vision, thus being freed from differentiation like man, woman, animal, big, low, etc. One becomes purified in his consciousness and able to develop Krishna consciousness in his spiritual identity. How he sees things will be explained in the next verse.
Тот, кто видит, что разнообразные тела, в которых находятся живые существа, порождены различными желаниями индивидуальной души, но не принадлежит ей самой, обладает совершенным видением. Материальные представления о жизни заставляют нас считать одно живое существо полубогом, другое человеком, третье собакой, кошкой и так далее. Это материальное видение далеко от понимания истинной природы вещей, оно порождено материальными представлениями о жизни. Все души качественно одинаковые, и это проявляется, когда материальное тело умирает. Душа облачается в разные материальные тела только из-за того, что соприкасается с материальной природой. Тот, кто видит это, обладает духовным видением. Перестав делить живые существа и людей, и животных на больших и маленьких и так далее, человек очищает свое сознание, обретает способность развить в себе сознание Кришны и постичь свою духовную природу. О том, как такой человек смотрит на мир, говорит в следующем стихе. Okay, thank you. Any comments or questions or Какие-то reflections, вопросы или appreciation, комментарии? any bewilderment? Yes, could I want to ask? Please ask. Ask. Слышно ли меня? Слышится. We read that the soul has nothing to our desires, like we get them only from the body. But who is this? Have this desire? I just want to more deeper understand this, because so all this consciousness goes from the body only. No. The body is conscious because of the soul. So the body has different desires automatically, but ultimately it comes from the soul, because that's why we have the body. Мой вопрос был в том, что я хотела понять больше, когда мы читали, что душа не имеет ничего общего с телом и желание тела. Я спросила, как это вообще возможно, то есть душа, она никак не взаимодействует с телом, это только тело. Хорошо сказал, что сознание в теле проявляется благодаря душе. The body naturally has desires, sex desires, and all kinds of desires built in. But, в теле присутствуют определенные желания, такое как сексуальное желание. Оно встроено в тело, это желание. But we get this particular body because the soul somehow has these different desires. We want to enjoy in a certain way. We don't want to suffer, but by trying to enjoy separately from Krishna, we automatically suffer, but we don't know that. И мы получаем соответствующие тела, соответствующие желаниям, которые возникало в душе. И таким образом мы стараемся наслаждаться, но мы порой не понимаем, что желание наслаждаться вразрез с Кришной или отдельно от него принесет нам страдания. Is that all right? Нормуль? Yes, thank you, Gurudev. Yeah, so that's the thing. We think, well, I don't want this, but Krishna knows, the combination of all the different desires and the reactions we have comes out to be something that we could never calculate. И иногда мы можем сказать, ой, я такого в жизни своей не хотела, не просил. Но Кришна знает все, он совокупность всех наших желаний, стремлений, она может вылиться в такие вещи, которые мы даже не можем себе представить. So Krishna knows, we have some kind of desire that we want to come back to Krishna, we want to surrender
So all these things is based on that desire. Krishna is arranging all kinds of things to help us. That we have to surrender. We have to depend on Krishna. You know, we finally realize we have no other choice. Кришна знает наше желание, если мы хотим предаться Ему, то так или иначе Он составит такие обстоятельства в нашей жизни, что мы поймем, что у нас не остается никакого другого выбора, кроме как это сделать, предаться Ему. Because so many difficult things come up. So, Поэтому всплывает много сложностей, which we cannot solve by our own. которые мы не можем решить собственными силами. All right. Anyone else? Еще кто-то? Да, мне понравилось то, что говорится в 22 стихе, в комментарии, что тот, кто избавляется от желания господства над материальной природой, то есть у этого человека он отчетливо начинает ощущать вкусы трансцендентного блаженства. Yeah, I wanted to share that I liked something from the 22nd verse from the purport. It said that the one who finishes the idea of enjoyment without God, then he starts to feel a real transcendental bliss. Yeah. Just she pointed out that she liked that. То, что и самый крутой навык, который должен человек обладать в наше время, в наш век, это для того, чтобы прогрессировать, нужно это умение слушать авторитетных наставников. Слушать? Да, слушать авторитетных наставников – это тот навык, который должен человек обладать в наш век, чтобы прогрессировать духовно. And also I was impressed by the idea that the most important skill for progressing in our age, most important skill is to listen to the authoritative, instructions. Good. That's true. Это правда, говорит Махарадж. Pray for me that we can do that. Молитесь за меня, чтобы мы могли это все сделать. I mean, we have a little understanding. We try to tell people, please read the Bhagavad-gītā, because we know that will do it for them. У нас может быть небольшое понимание, что говорит людям, читайте Бхагавад-гиту, потому что там будет та истина, которая для них будет достаточно. Если мы сможем хотя бы вдохновить людей читать Бхагавад-гиту. Okay. Thank you, Spasibo, very much. Hare Krishna. I forgot my camera again. I had it on. Sorry. And Yogamaya, I need the link for this one. I forgot to start the Facebook. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. Thank you. Спасибо, Йога. Спасибо, Йога-майя. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Ладно, 108.